estimation of total protein. What are the types of protein present in our body? কি টাইপ আছে? কি টাইপ আছে? What are the types of protein? কোন প্রোটিনের নাম জানিস না? Any protein? Albumin আর globulin, fibrinogen. So we are estimating the total protein. Okay. So what is our aim? Quantitative estimation of total protein in blood. Quantitative estimation of total protein in blood. So name of the method, জানিস name of the method? Protein পড়ানো হয়েছে তো. What are the name of the color reactions given by protein? কি color reaction? না থিওরি ক্লাসে ওইটা তো হয়ে গেছে, ইউরিন এস্টিমেশনে করেছিস. নেম অফ দা, এগুলো তো ভাইভাতে ধরে. নেম অফ দা কালার রিঅ্যাকশন কি বলবি? তুই বলতে পারবি? বল. হ্যাঁ, ভেরি গুড. বায়ুরেট, নিনহাইড্রিন, সাকাগুচি. ঠিক আছে. সো হিয়ার উই উইল ডু Biuret test. So name of the method is Biuret. Sample, we will take serum. Blood is collected in what are the types of vials? কি vials এর নাম জানিস বল? What are the types of vials? vial জানিস তো? blood is collected in a vial. What are the types? নাম বল কয়েকটা. ফ্লুরাইড তো একটা ফর গ্লুকোজ, আর EDTA vial, আর from EDTA vial we get plasma. আর for serum, কি vial এ blood collect করলে we will get serum. What is the type of the vial? It is called clot vial or clotted vial. The color of the cap is generally red. Okay, red. Blood is collected in clot vial. Now principle. In alkali medium আগে শুনে নে পরে লিখবি. In alkali medium the peptide bonds of proteins reacts with cupric ion to form a blue violet colored complex. Blue এখানে ওখানে পেয়েছিস red color, pinkish red. Here we get blue violet colored complex, and the intensity of the color produced is directly proportional to the amount of protein or amount of peptide bond present in the sample. Okay, তাহলে এবার লেখ আমার সঙ্গে. In alkaline medium peptide bonds of protein reacts with cupric ion to form a violet blue colored complex. The intensity
of the color produced is directly proportional to the amount of protein present in the sample. So the medium is alkaline medium. Okay, alkaline medium provide করে NaOH. NaOH provides the alkaline medium. So for this reaction, alkaline medium is needed. Then peptide bonds. Peptide bond is needed. Minimum 2 peptide bond is needed. Minimum. So will the amino acid give positive or positive this test? Amino acid ki positive debe? No. So minimum 2 peptide bond is needed. So will dipeptide will give positive? Dipeptide কটা peptide bond? একটা. So we require tripeptide. From tripeptide we get positive. So no amino acid, no dipeptide. Tripeptide will give positive. So we need alkaline medium, peptide bond is needed, and cupric ion. Cupric ion will come from CuSO4. Okay, CuSO4. Now why the name is biuret? Because besides the peptide bonds, there are another compound. The name of the compound is biuret, which is produced by condensation of 2 urea molecule. That is biuret, condensation of 2 urea molecule. Biuret. It is produced by condensation of 2 urea molecule. The name of the compound is biuret, and this biuret also gives positive, also produces violet blue color in this reaction. That's why the name is biuret. Okay. So in Viva we often ask that name another product besides besides the peptide bond, name another product, then you have to name the biuret. It is a condensation of 2 urea molecule. Bi মানে 2, uret urea, condensation of 2 urea molecule. So amino acid will give negative, dipeptide will give negative, from tripeptide onwards it will give positive. Okay, and biuret also gives positive. Okay, positive findings. So now coming to the reagent. Reagent এ কি থাকবে? Biuret reagent. Biuret reagent এ কি থাকবে? Number 1 copper sulfate CuSO4, then sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate. Then NaOH. Then Ki means potassium iodide, and in the kit they also provide standard solution. Standard solution. What is standard solution? Standard solution ta ki? From your glucose estimation, what is the standard solution? Ki? Dextrine na. Standard solution, in each kit company provides a standard solution. Standard solution means the value of this in this solution, the protein concentration is known. Like in case of glucose it was
100 milligram per dl, and in case of protein it is 7 to 8 gram per dl. It varies with company. Okay. So standard solution means it is a solution that contains a fixed amount of protein and it is known amount of protein. Okay. So in reagent we will get Biuret reagent and a standard solution. Now coming to the role of each compound one by one. What is the role of CuSO4? Role of CuSO4 একটু আগেই তো বললাম, it liberates Cu2 plus ion, ওটাই তো main reactant, liberates Cu2 plus ion. What is the role of sodium potassium tartrate? It stabilizes Cu2 plus ion. Okay, stabilizes Cu2 plus ion. What is the role of NaOH? It provides alkaline medium. Role of potassium iodide, it antioxidant, acts as an antioxidant. Antioxidant. Okay, these are the reagent and role of each component. So CuSO4, it এগুলো ভাইবাতে খুব ধরে, CuSO4 it provides Cu2 plus ion, NaOH for alkaline medium, sodium potassium tartrate it stabilizes the Cu2 plus ion, and potassium iodide acts as an antioxidant. And there is a standard solution of protein. আচ্ছা, how it looks like, কিরকম দেখতে হয় কমপ্লেক্সটা দেখ। This is a chelate agent. Suppose this is protein 1, this is protein 2, this is protein 3, and this is protein 4. This CONA is from peptide bond, this is also from peptide bond, this is from peptide bond, this is from peptide bond. 4 protein, suppose there are 4 protein and these are the peptide bonds. Now copper will bind like this, copper will form a bond with nitrogen atom. So this is the complex that gives the blue violet color. Okay, this is the blue violet colored complex. Colored chelate complex. Chelate complex. Okay. So we have completed the name of the method, then sample, then principle, then reagent. Okay. Now coming to the procedure. এটা হয়ে গেছে, এটা প্র্যাকটিক্যাল খাতে আঁকতে হবে। হ্যাঁ, now coming to the procedure. Procedure is same. We have to take 3 test tube. কি হয়েছে তোর কপি কোথায়? হয়নি, আঁকা হয়নি ওটা ডায়াগ্রামটা। Coming to the procedure. Procedure is same. We have to take 3 test tube. Okay, and we have to mark. কি mark করবি? One for blank, one for standard, and one for test. Okay, so we have to take 3 test tubes and mark as B for blank, S for standard, and T for test. T for test. Then we have to take 1000 microliter of reagent in each 3 test tube. Okay.
reagent, distilled water, standard solution, then sample. Any problem? বল বলতে পারিস কিছু আছে সমস্যা? ঠিক আছে। Standard and test. So reagent 1000 microliter. So distilled water we will give in which test tube? Blank. We take blank test tube for what? Why we use blank test tube? কি বলেছিলাম? Standard solution, sometimes some reagent itself gives some color, okay, so we have to minus it. ঠিক আছে, reagent in each 3 test tube, 1000 microliter, 1000 microliter and 1000 microliter. Distilled water in test tube blank, standard solution in S test tube, and sample means serum, blood sample serum we have to add in T test tube, okay. Then we have to mix properly and incubate at 37 degrees Celsius for 5 minutes or 10 minutes at 25 degrees Celsius. But in summer season already temperature reaches around 40 degrees Celsius, so incubation not needed, we have just wait for 5 minutes. Or if your exam is in winter season, then wait for 10 minutes, okay. So incubate at 37 degrees Celsius for 5 minutes or 25 degrees Celsius for 10 minutes. Then we have to take the absorbance of 3 test tube at 540 nanometer using name of the machine, semi-auto analyzer. What is the difference between spectrophotometer and semi-auto analyzer? স্পেকট্রোফর আর সেমিতে কালারিং হচ্ছে না, তাহলে ব্লু ভায়োলেটটা মাপছে কি করে? What is the difference between spectrophotometer আচ্ছা, what is the principle of semi-auto analyzer? কি প্রিন্সিপালের উপর কাজ করে? It is basically a colorimeter. The difference between spectrophotometer and colorimeter, বল। very good. আর স্পেক্ট্রোতে হলো it also covers UV, infrared and visible, সব কটা রেঞ্জ it covers spectrophotometer, and colorimeter or semi-auto analyzer only in visible range. That means the reaction which produces color only we can measure by using semi-auto analyzer, okay, and the reaction which don't give color we have to use in that case spectro, okay. So we have to take the absorbance of 3 test tubes at 540 nanometer by using semi-auto analyzer, okay. Semi-auto analyzer works via colorimetry principle.
What is Beer's and Lambert law? Beer's law তে কি বলছে? ফিক্সড পাথওয়ে নয়, রুলটা বল, রুলটা কি? Beer's Lambert এর রুলটা কি? হ্যাঁ বল। এ ওরকম না, কি বলছে মানে কোন একটা ল কি বলে? Beer's law তে from Beer's law we get কি? So in simplified form, absorbance is proportional to the concentration, as transmittance is inversely proportional. Absorbance is directly proportional to the concentration. Transmittance is indirectly proportional to the concentration. Okay, but here we use absorbance, so we just remember, we have to remember absorbance is directly proportional to the concentration. And what is Lambert law? এটা তো Beer's law. Lambert law তে কি বলছে রে? বল। হ্যাঁ বল, ট্রান্সমিটেন্স দিয়ে বল। তো হলো অ্যাবজর্বেন্স বল, ট্রান্সমিটেন্স বল, যাই হোক ওটার সাথে রিলেশন উইথ কনসেন্ট্রেশন। আর হোয়াট বিয়ার্স ল সেজ, কি বলছে? হ্যাঁ, পাথ লেন্থের সাথে কি? হ্যাঁ, অ্যাবজর্বেন্স ইজ প্রপোর্শনাল টু এল, এল মিন্স পাথ লেন্থ। এবার কি হয়, পাথ লেন্থটা কি না, ইনসাইড দ্য মেশিন দেয়ার ইজ এ কুভেট, কুভেট এরকম একটা দেখতে জিনিস, ঠিক আছে, where the reaction takes place, মানে আমরা যেটা বাইরে করি টেস্ট টিউবে, ওইটাই ইনসাইড দ্য মেশিন there is a cuvette and the length of this 1 centimeter, this is a path length and this is fixed for each test. কারণ আমি কুভেট তো চেঞ্জ করব না, ভেতরে যা ইনবিল্ট কুভেট আছে সেটা থেকেই যাবে। সো দিস ইজ 1 সেন্টিমিটার, দ্যাটস ওয়াই এই যে এলটা ইজ অলওয়েজ 1 সেন্টিমিটার, সো এ ইজ প্রপোর্শনাল টু অলওয়েজ 1 সেন্টিমিটার। সো we don't use this Lambert law, we just work with the Beer's law because it is fixed 1 সেন্টিমিটার, কোনো চেঞ্জই তো হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, from Beer's law A is proportional to C, or from Lambert A is proportional to L. Now L is 1. Suppose we have taken two solution. Number 1 is A1. A1 মানে ধর তোদের blood sample and A2 ধর এটা standard solution which is provided in the kit, যার ভ্যালু হলো 7 gram per dl. Okay, so A2 is standard solution. So A1 is proportional to C1 and A2 will be proportional to C2. তাহলে A1 by A2 equal to C1 by C2. তাহলে in that case C2 is known, C2 is known কারণ এটা স্ট্যান্ডার্ড এর C2 ভ্যালু বলা আছে 7 gram per dl. Okay, so C1 equal to A2, A1 by A2 into C2, ঠিক আছে, এটাই তো আমরা ইউজ করি, এই ফর্মুলাটা তো আমরা ইউজ করে কনসেন্ট্রেশন বের করি, ঠিক আছে। এবার এখানে এক্সট্রা একটা পয়েন্ট হয়, সেটা হলো তোর এখানে ব্ল্যাঙ্ক, অ্যাবজর্বেন্স অফ ব্ল্যাঙ্কটা মাইনাস করতে হয়, আর কিছুই না, মাইনাস বি, ঠিক আছে। তাহলে A1 হলো তোর অ্যাবজর্বেন্স অফ স্যাম্পল মাইনাস অ্যাবজর্বেন্স অফ ব্ল্যাঙ্ক ডিভাইডেড বাই অ্যাবজর্বেন্স অফ স্ট্যান্ডার্ড মাইনাস অ্যাবজর্বেন্স অফ ব্ল্যাঙ্ক ইনটু কনসেন্ট্রেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে। এটাই ফর্মুলা, গ্লুকোজের ক্ষেত্রেও সেম, সবারই ক্ষেত্রে সেম, এই ফর্মুলাটা ইউজ করে লিখবো। সো নাও অবজারভেশন, এটা লিখতে হবে না প্র্যাকটিক্যাল, এটা আমি এমনি বোঝানোর জন্য এ করলাম। অবজারভেশন, নেক্সট পয়েন্ট ইজ অবজারভেশন। অবজারভেশনে কি লিখবি? অ্যাবজর্বেন্স অফ ব্ল্যাঙ্ক, অ্যাবজর্বেন্স অফ টেস্ট, অ্যাবজর্বেন্স অফ স্ট্যান্ডার্ড, যা ভ্যালু পাবি লিখবি। ইউনিট ইজ কি রে, প্রোটিনের ইউনিট কি? গ্রাম পার ডিএল। আর কি প্যারামিটার আছে যার ইউনিট গ্রাম পার ডিএল? ম্যাক্সিমাম ইন মিলিগ্রাম পার ডিএল। নেম ওয়ান প্যারামিটার হুইচ অলসো হ্যাজ ইউনিট গ্রাম পার ডিএল ফ্রম ইয়োর ফিজিওলজি। কি রে, কোনটা বেশি পরিমাণে থাকে গ্রাম পার ডিএল এ? বল।
Hemoglobin, very good, hemoglobin. So observation. Next is calculation. Calculation. So calculation is concentration of total protein in given sample equal to কি হবে বল, concentration of total protein in given sample equal to কি ফর্মুলা বল, absorbance of, লেখাই তো আছে, absorbance of টেস্ট, A1 মানে তো টেস্ট বলেছিলাম, মাইনাস absorbance of blank divided by absorbance of standard minus absorbance of blank into concentration of standard. Usually blank এ 0 আসে, ঠিক আছে, তাও লিখতে হবে যদি কোনো ভ্যালু এসে থাকে। সো রেজাল্ট যেটা পাবি সেটা লিখবি এত গ্রাম পার ডিএল। সো দিস ইজ ইয়োর ক্যালকুলেশন। After calculation, clinical interpretation. What is the normal reference range of total protein in blood? Normal reference range for total protein কত 6 to 8 gram per dl. Albumin 3.5 to 5.5 gram per dl. Globulin আর একটু কম 2 to 3.5 gram per dl. Fibrinogen আরো কম 2 to 4 gram per liter. Okay, very little amount, 2 to 4 gram per liter. So these are the normal reference range of protein. তো তোদের যেটা রেজাল্ট পাবি সেটা লিখবি যে এরকম প্রোটিন পাওয়া গেছে। if the value is below the normal range then the condition is called hypo, এটা total protein, so hyperproteinemia. If it is above the reference range then hyperproteinemia. So the given sample is hyperproteinemia or hyperproteinemia. যা রেজাল্ট পাবি সেটা লিখবি, ঠিক আছে। value total protein 6 to 8 gram per dl, albumin 3.5 to 5.5 gram per dl, globulin 2.5 to 3.5 gram per dl, then fibrinogen 2 to 4 gram per, ওটা dl ছিল এটা লিটার, very less amount, very okay. Causes of আচ্ছা প্রথমে hypoproteinemia. What are the causes of hyperproteinemia? Causes of hyperproteinemia, dietary intake. First হলো decrease intake, that is seen in malnutrition. Then decrease absorbance, malabsorption syndrome. Then decrease synthesis, protein is synthesized in which organ? In which organ protein is synthesized? Mainly in liver, but some protein like globulin also synthesized in plasma cell. Okay, so mainly in liver. So decreased synthesis will be seen in disease associated with liver, like in cirrhosis of liver. Increase excretion or loss
In which disease protein passes through urine? Now most important হলো nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, large amount of protein. Nephrotic syndrome. Then in case of hemorrhage, there, like in case of trauma, any trauma, road traffic accident, there is huge loss of blood. Blood বেরিয়ে গেলে along with blood the protein will be lost. Okay, so in case of hemorrhage, in case of trauma, আর একটা হয় when there is increased catabolism. হ্যাঁ কি বলছিস? In case of trauma like road traffic accident বা কোনো accident হলো, huge blood loss হলো, ঠিক আছে, increased catabolism like hyperthyroidism or high grade fever. ঠিক আছে, so main important হলো cirrhosis of liver, nephrotic syndrome. These are the common clinical condition where hypoproteinemia is seen. এক্সামে প্রথমে এই দুটো নাম বলবি, পরের গুলো বলবি, তারপরে পারলে পারবি, না পারলে না পারবি, but cirrhosis of liver, nephrotic syndrome, these are the most common cause. Okay, so these are the causes of hypoproteinemia. হয়ে গেছে লেখা, সব মুছে দিচ্ছি. Now coming to hyperproteinemia. Hyperproteinemia is not that much common. জানিস কোন কজ বলতে পারবি? হাইপারপ্রোটিনেমিয়া, ইনক্রিজ প্রোটিন সিনথেসিস, বেড়ে যাচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস. নাম্বার 1 is chronic infection like malaria, kala-jar. Then multiple myeloma. Have you heard the name multiple myeloma? হ্যাঁ কি মাল্টিপল মায়োলোমাতে কি হয় শুনেছিস? মাল্টিপল মায়োলোমা not inflammation, it is a neoplastic condition of plasma cell. Okay, cancerous condition, multiple myeloma. Number 3, macroglobulinemia. Macroglobulinemia কি হলো, কি বুঝতে পারছিস? কিছু অসুবিধা হচ্ছে বল? So chronic infection in like malaria and kala-jar. Second cause is multiple myeloma. Third is macroglobulinemia. Macroglobulin is also a type of protein. So when there is excessive synthesis of macroglobulin, then the condition is called macroglobulinemia. Among that, multiple myeloma is an important topic. Okay, multiple myeloma means it is a cancerous condition where plasma cell produces huge amount of gamma globulin protein. Okay, gamma globulin, excessive production of gamma globulin. So it is a cancerous condition. There is excessive production of gamma globulin. Mainly they producing the light chain heavy chain, janis to light chain. Okay, and this protein passes through urine, and when it passes through urine, then the name of the protein is Bence Jones Protein. Naam শুনেছিস? Bence Jones Protein. Bence Jones Protein. Bence Jones Protein is seen in urine. Okay, so excessive production of gamma globulin from plasma cell, and it passes because the size of this protein are very small, so it can easily pass through kidney. So the protein appears in the urine, and the name of the protein is Bence Jones Protein. Okay,
So how we will detect multiple myeloma? In electrophoresis, এর ইউজ কি? By using electrophoretic method, what can we do? Have you heard the name electrophoresis? So what is the use of electrophoresis? Separation of different molecule based on size or charge. Okay. So we can also separate protein, different type of protein, and also we can identify. Okay. So in electrophoresis, normally electrophoresis er band দেয় কি কি band হয়? What are the types of bands seen in electrophoresis? This is for albumin. First there is albumin. Then alpha 1, then alpha 2, then beta, then gamma. Albumin, alpha 1, alpha 2, beta, then this is for gamma region. So in case of multiple myeloma, we can see there is a spike and it is called M band or M spike. M band in the gamma region. Eta gamma region e ekhane ekta spike dekha jay. Okay, this is called M band. Normally gamma is very low, but when there is M band, it will give a spike. Okay, so this pattern is seen in multiple myeloma. This is number one identification point. Number two, we can detect Bence Jones protein in urine. Okay, Bence Jones protein in urine. So these are the causes of hyperproteinemia. কি cause বললাম না? Chronic infection like in malaria and Kala-Azar, then multiple myeloma, then macroglobulinemia, and another cause is collagen disease. Last এ লিখে নে collagen disease, another cause. এটা fourth ছিল বোধহয়, collagen disease. So this is complete for your practical copy. Now we will discuss what are the question asked in Viva generally. Number one, that is the principle of the Biuret test, and number two, what are the other color reaction of the estimation of protein? What are the other color reaction? ও বললো তো তখন বল, ninhydrin, Sakaguchi. আচ্ছা, what is the full form of Godpot? এই সাপ্লি পরীক্ষায় দেখছিলাম ফুল ফর্মই বলতে পারছি না. What is the full form of Godpot? Glucose oxidase and peroxidase. Godpot কখনো বলবি না, glucose oxidase and peroxidase. So other names of color reaction are ninhydrin test, Sakaguchi, then Milons. These are the color reaction given by protein. তারপরে normal reference range of protein. Okay, then amount of fibrinogen, amount of albumin, amount of globulin, then causes of hyperproteinemia, causes of hyperproteinemia, then disease associated with protein metabolism. কি ডিজিজ আছে দুটো ইম্পর্টেন্ট, কোয়াশিওরকার এন্ড ম্যারাসমাস. ওইগুলো পরে লেকচার ক্লাসে পড়া হবে, ঠিক আছে, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনে. এটাও ভাইভাতে ধরতে পারে, ঠিক আছে. আর হলো যেটা ধরছিল পরীক্ষায় দেখছিলাম যে স্যাম্পল কি সেটাই বলতে পারছে না. হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল ইজ টেকেন ফর দিস টেস্ট estimation? For estimation we always use blood sample. Okay, but it may be plasma or may be serum, but it is blood sample, not urine. এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখিস. ইউরিনে তো অ্যাবনরমাল কনস্টিটিউয়েন্টস করছিস, ঠিক আছে, ওইটা তো কোয়ান্টিটেটিভ নয়, এটা তো জাস্ট কোয়ালিটি. বাট এস্টিমেশন যখন নামটা আসবে, দেন উই অলওয়েজ ইউজ ব্লাড. ওকে, এই ভাইভাতে এই কোশ্চেনগুলোই ধরছিল. প্রিন্সিপালটা ভালো করে বলতে হবে. আর রোল অফ রিএজেন্ট, রোল অফ ইচ কম্পোনেন্ট অফ দ্য রিএজেন্ট. রোল অফ CuSO4 is liberates copper, আর রোল অফ NaOH
Role of sodium potassium tartrate, role of potassium iodide,